Shivnarayan Coni, welcome. It's very nice to have you here. Today we're going to continue with the rest of the houses. And as always, please very kind to allow us to talk about so much interesting things in Vedic Astrology. Welcome. Përshëndetje miq, sot ka ardhur përsëri Coni, do të na sqaroj, do të vazhdojmë në hijeshin e gurus ton, pra Shantri Vedi. Dhe Coni do të na sqaroj pra më shumë cilësi dhe gjëra, si dhe shembuj, nga shtëpia e 9 deri në 12. Okay, Afrodita, so today we are going to continue from the house 9 till the 12th house. The other day we already covered from the 4th house till the 8th house. So the planet originally related to the 9th house is Jupiter. The 9th house represents higher knowledge, guru, spirituality, dharma, which is a Sanskrit term, father, long distance, journeys, religion, etc., etc., etc. Dharma, it means the righteousness, right? Righteousness. Yes, that's a very important. Yeah. Yes, very, very nice. Planeti lidhur fillimisht me shtëpinë e 9 është Jupiteri. Apo jo? Shtëpia e 9 përfaqëson dijen hynore më të lartë, gurun, mësuesin tënd shpirtëror, spiritualitetin, dharmën, që do thot apo dharm, apo jo? Që do thot rregullat dhe ligjet hynore. Shtëpia e 9 përfaqëson gjithashtu baban, udhëtimet në distancat më të gjata, fet, etc. Very good. So now we go to the 10th house. The planet originally related to the 10th house is Saturn. The 10th house represents profession, career, prestige, fame, social status, authority, government, etc. Very interesting. Planeti lidhur fillimisht me shtëpinë e 10 është Saturni. Shtëpia 10 përfaqëson profesionin, karrierën tënde, reputacionin, famën, statusin shoqëror, autoritetet, qeverinë e të tjera. Yes. And the planet originally related to the 11th house is Saturn as well. The 11th house represents large groups or organizations, income, gains. Both second and 11th houses, indicate wealth. The difference between these two is that the 11th house is your income, and what you save becomes the second house. That is the difference. Planeti lidhur fillimisht me shtëpinë e 11 është gjithashtu Saturni. Ishte në fakt dhe 10, është dhe 11. Shtëpia e 11 përfaqëson grupet ose organizatat e mëdha, të ardhurat, pra fitimet, ndërsa shtëpia e dytë dhe 11 tregojnë pasurinë, të dyja. Por ndryshimi midis shtëpisë së 2 dhe 11 është, pra ndryshimi midis të dyjave është se shtëpia e 11 janë të ardhurat e tua që ke fituar, dhe ajo që kurseni bëhet shtëpia e dytë. Very nice explained. Okay, yes, and finally we have arrived to the last house of the birth chart. The planet originally related to the 12th house is Jupiter, which rules 2 signs. Let's remember, Sagittarius and Pisces. The 12th house represents isolation, exile, exotic places, confinement, hospitals, foreign land, dreams, etc., etc. And another thing, and the part of the body would be the feet. Pisces, exactly. Yes. Exactly. Planeti lidhur fillimisht me shtëpinë e 12 është Jupiteri, I cili zotëron 2 shenja, do ta mbaj mend, shenjën e shigjetarin dhe peshqit.
Shtëpia 12 përfaqëson izolimin, mërgimin, jashtetit, vendet egzotike, izolimin, mbyllje, spitalet, vajtja jashtetit, pra mërgimin, ëndrat e tjerë. Dhe në fakt meqense kemi peshqit apo jo zotërohet nga Jupiteri, si pjesë e trupit në këtë shtëpi janë këmbët. Amazing! We have done all the houses, Coni. Yes, This all was the houses. such a nice Astro Talk journey. Gratitude, Afrodita, for allowing me to just briefly describe the houses. No, gratitude to you because you have, especially to Albanians, that we are also translating. There are many more people that are very interested and they have enjoyed very much our sessions already. Quite successful. I'm glad to hear that. E falenderojmë Conin që ishte mes nesh dhe që na sqaroi, tani kemi sqaruar pak a shumë apo jo, të gjithë shtëpit edhe nga e 9 deri në 12 në këtë seancë sot, por si gjithmonë do të marrim pak edhe ndonjë shembull. Yes, Coni, you know, I like to take the example, Yes, which we yes, usually that's say good. just to Yes. so that people, it helps so much people to get like Yes. a bit more in detail. What is what? Yes. You can choose whatever house you want. Yes, no, we are going to cover all of them since this is a Uh-huh. very good example. So we can use this chart. We saw last week that the 8th house contains Mars and Saturn. We can Yes. see it in this chart that the 8th house contains Mars and Saturn. So the next one is going to be the 9th house. And the sign that is present in the 9th house is Scorpio. Yes. And not only that, Ketu is also Yes. present in the 9th house. Okay, so the 9th house with the house of Guru and Yes, occultism, exactly. and like Ketu is also used to, you know, so it's like, what does that mean? Like Ketu and like the in Scorpio or the 9th. Ketu always, we haven't covered the grahas yet because this is Yes, something yes. we are going to cover in time. We haven't done very it yet. nice. But let's just say that Ketu refers to the past. So someone with Ketu in Scorpio is going to be someone that in a previous existence has already, let's say, mastered the sign of Scorpio and whatever that implies, which is related to the 8th house. We already said that Scorpio is originally related to the 8th house. And Yes. Scorpio was about occult, mysteries, transformations, death, etc., etc. That will be pretty much the signification, basic signification. Very nice. Po e pyes tani Conin pak, ta ngacmojmë pak dhe që na thot sa më shumë gjëra apo jo tek shtëpit, meqense Coni di mirë këto gjëra. Pra çfarë do thot? Coni na thot për shembull që tek shtëpia e 8 kemi 7, kemi Marsin, kemi Saturnin, shtata që është peshorja apo jo? Dhe do ndikojnë në shtëpinë e 8. Apo jo? Por në shtëpinë e 9 kemi Ketun, që shohim 8-ën është akrepi, që zotërojnë në fakt nga Marsi, pra ka një lidhje shtëpia e 7 me 8 në këtë lindje natale. Por sigurisht shtëpia e 9 për shembull lidhet me, siç e tham pak më përpara, sqaron shtëpia e 9 lidhet me shtëpinë me gurun, pra mësuesin tënd shpirtëror. Dhe Ketu është një planet që nënkupton për shembull një nga interpretimet e kësaj të kaluarën. Pra kemi një lidhje midis këtyre gjërave. Yes, Connie, can you tell us something more? Yes, of course. We can cover now the 10th house. We've been talking Yes. about the 10th house, and we can see here in this chart that the sign present in the 10th house is Sagittarius. So that already tells us something about the 10th house. What it says is that the profession of this individual probably is going to be related to matters related to the 9th house, because the sign of Sagittarius is originally related to the 9th house. So this person is going to be
working in things related to spirituality, religion, guru stuff, or related to the guru, or faraway places, which is also the ninth house, things like that. That will be the basic signification of having Sagittarius in the 10th house. And then we have Venus and Jupiter. Yeah. Venus and Jupiter in the 10th house in Sagittarius as well. And we're not going to explain the grahas because obviously that's something for another lesson. But let's just say that with these two grahas, these two planets are both gurus. So in a way, this signification is a little bit exacerbated, or is made more how can we say, it's like double signification. Yes, we could say that it will be definitely related to matters related to either spirituality, gurus, etc. Yes, yes. Yeah. Very nice, very interesting. I'm gonna translate that. Për shembull, në shtëpinë e 10 shohim nëntën, shohim Venusin, shohim Jupiterin, apo jo? Tek shtëpia e 10 në këtë rast, në këtë lindje natale, tek ky grafiku këtu, ndodhen tek nënta që është shenja e shigjetarit. Por këtu janë vendosur Venusi dhe Jupiteri, i cili në diturinë e vedare simbolizojnë të dy gurun. Apo jo, Venusi simbolizon gurun e asurave, ndërsa Jupiteri simbolizon apo jo mësuesin e perëndive. Pra mësues për lidhjet që lidhet me ligjet e natyrës, me diturinë shumë të lartësuese. Por shtëpia 10 në Conin na tregoi që ishte domethënë dhe shtëpia e profesionit, apo jo? Famës, ato që lën përshtypje tek të tjerët, dhe lidhet sigurisht edhe me apo spiritualitetin. Njëkohë si kjo do të thotë që shtëpia e 10 që lidhet me pa famën ose punën profesionit, ai njeri që ka këtë linjë do të thotë që profesioni i tij do lidhet me mësuesin ose spiritualitetin apo guru. Another thing I was going to say, Afrodita, which I forgot to mention, and is a key word when you have Jupiter and Venus together in the sign of Sagittarius in the 10th house. The key word is teaching. This person is going to be teaching a subject related to the 9th house. That will be the key word. When you have two grahas that they both signify gurus, and then you have the sign of Sagittarius, obviously the word teaching has to be mentioned. Absolutely. Yes. Because Sagittarius was in the 9th, so it has to do with the higher knowledge. Guru, higher knowledge, yes. Exactly. A professor, a guru, a mentor, a teacher. Yes. That's them. Yes. Very nice. Coni po na thot gjithashtu që apo jo Venusi dhe Jupiteri ose në shenjë në shtëpinë e 10 kemi nëntën apo jo shigjetari, që fillimisht është, si më thënë, në shtëpinë e 9, pra që ka të bëjë me shumë mësuesi. Pra ky personi që ka këtë do të jetë mësues, me siguri në profesion. Very nice, shumë bukur. Very nice. And in the 11th house we have, can you say about something? We have two planets there, right? The 10th house contains the sign of Capricorn, and we have Sun and Mercury. So the same thing here. We have to mix the energy of the 10th, of the 10th house, which is the sign of Capricorn. We have to mix that energy with the energy of the 11th house. So we can say that this person is in a group, in a large organization related to his or her work. That would be something or related to the government, for example. The 10th house in Capricorn also represents government. So this person could be part of a political party, for example, or could be part of a group related to a large organization or groups related to their profession, something like that. And what Sun indicates is that there's certain authority. This person is going to have authority in their group.
because sun is always the king. But I'm not going to enter into all these details that we can do when we talk about the grahas. But yeah, that's pretty much the idea. That would Very be nice, amazing. I'm grateful for your explanation. I will translate now in Albanian because they are so they want to know it. So shtëpia e 11 këtu Koni po na thot ndodhet tregon numri 10 në shtëpinë e 11, pra kemi numrin 10. Kemi diellin, Sun apo edhe Mërkurin së bashku në shtëpinë e 11 në këtë lindje. Dhe në shtëpi e 10 pra ishte 10-a përfaqëson britësjapin, apo jo? Që do të thotë kemi një përzierje, si më thënë këtu, sepse shtëpia 11 ishte shtëpia e grupeve të mëdha, organizatave, organizimeve, e qeverisë, pra që ka lidhje diçka me autoritetet, qeverit. Dhe gjithashtu dielli do të thotë, për shembull ky njeri këtu ka shumë energji diellore, pra ka autoritet, do të ketë fuqi në grupin që do bëj pjesë. Në grupin do të ketë pra një dritë, do jetë një dritë e madhe, si më thënë në grup do të ketë fuqi, si më thënë, do të drejtoj mirë organizatat e mëdha që ka lidhje me politikën apo me grupet qeveritare apo me grupet të ndryshme, organizata. Amazing, very beautiful. Very interesting, Connie. And in the 12th house we have 11. Yes, well, that would be, we have to follow always the same sort of pattern, and is to mix the energy of the sign with the energy of the house. So we can say, for example, that the energy of Aquarius is what we have just said, which is the large organizations, the groups. Is also income, gains, and all that. But mainly it will be a large organization, a group. If it's in the 12th house, we can say that this being or this person is going to tend to be or to have, or the groups he or she may or may not be involved with. Maybe they are groups from abroad because they are in the 12th house. That will be one of the possible, many possible significations. Then we have to see where Saturn is placed. There's many other things that have to be assessed and looked into. But the basic thing would be just to mix the energy of the sign and the house, pretty much, to get an idea, basic idea. Shtëpia e 12 apo jo, thuhet qendron 11, që është ujori, shenja e ujorit, në këtë rast, në këtë lindje natale, që do të thotë, shtëpia e 12 apo jo Koni na tregoi që ishte për organizata shumë të mëdha, jashtë shtetit, domethënë që ka grupe që dikush mund të jetë nga një vend apo një vend tjetër, pra nga vende shumë të largëta, sepse në çdo shtëpi Koni na tregon që e rëndësishme është që të shohim çfarë numri shtëpisë është, çfarë numri ka brenda apo jo, dhe shenjën e saj. Yes, Coni, we have covered so much interesting stuff this time too. Gratitude for also for explaining in the natal chart of this person, so we people can see a bit more, examples. They help a lot in understanding much more. Gratitude so much. Peace bless. Yes. He is the greatest teacher and a super expert in Vedic astrology too. Yes, he is. Definitely. But Coni, the Albanians, they are so interested in doing more. What can we do in the next sessions? Or then, yes, the next session, what we can do is we can explain the grahas, which is the planets. We can really go planet by planet, explaining what do they represent, which we have briefly touched today here, but we can do that next time, definitely. Very nice, very nice. Very glad to hear that. E pyeta Conin, pra ne kemi mbaruar me shtëpitë dhe pyeta Conin çfarë do bëjmë erës tjetër. Dhe Coni do të na sqarojë më tepër, do marrim planetet. Do t'i marrim një nga një, si më thënë, do të na sqarojë më shumë detaje çfarë përfaqëson ato. Kuptohet lidhur dhe me shtëpitë etj. Pra më shumë detaje, mezi po presim herës tjetër Conin që do filloj me planetet, shikemi herës tjetër miq. Gratitude, Coni. Gratitude, Afrodita. Gratitude. See you next time. Next time.